have a question. У меня есть вопрос. Why some devotees they come, but they don't have tilak? Почему преданные некоторые приходят без силока? You cannot remember Gayatri mantras without tilak. Без силоки не можете повторять Гайатри мантры. Nam nama kari bahudani jasarva shakti statrapita niyamata svarnena kala. The meaning is that, oh my Lord, you are so merciful. You have put all your powers in your holy name, and there are no rules and regulations for chanting. Это означает, что, о мой Господь, Ты вложил все свои шакти, все свои энергии в эти святые имена, и нет никаких зафиксированных правил, которым необходимо следовать при повторении этих святых So for имен. Hare Krishna Mahamantra, there are no rules, regulations, and rituals for when you can chant. But for Diksha mantras, there are some rules that you have to follow. Поэтому правил, предписаний, какой-то ритуалистики для повторения Махамантры нет, но для повторения Дикша мантры существуют определенные правила, которым просто необходимо следовать. To take bath, have fresh cloth, and chant in the after Mangalarti, and in the Sandhya 3 times a day, and wear tilak. These are all the niyams which are related to the Diksha mantra. Каковы являются эти ниямы, эти правила и предписания, которые относятся к повторению Дикша мантры. Человеку следует проснуться по утру, обязательно омыться, обязательно одеть чистые, свежие одежды, обязательно нанести тилак, обязательно повторять Дикша мантру в Сандью 3 раза в день, то есть в пограничный период. If somehow or other you are late for Mangalarti and you don't have time, just go to Mangalarti quickly, and then after Mangalarti, go Puran Tilak, come back and remember Gayatri. Поэтому если вдруг вы проспали, то тогда, конечно, время место обстоятельств срочно бегите на арати, чтобы не пропустить арати, да, в утреннюю службу. После этого приходите, нанесите тилоки, да, ну, если вы не сделали всю предыдущую ритуалистику, помойтесь, тилоку поставьте, оденьтесь, чистые одежды, потом приходите, помятуйте свои Гайатри мантры. Vaishnava chin dharan, that means wearing the signs of a Vaishnava, such as Tilak and Kantimala. This is one of the 64 angas of bhakti. Вайшнава чин даран, то есть нанесение чин, то есть вот этих благоприятных отметин, это одна из 64 анг бхакти. It is by this we sanctify our body. Таким образом мы освещаем наше тело. The Gopi Chandan Tilak is the foot dust of Braja Gopis. Гопи Чандан Тилак — это пыль сосов Браджа Гопи. Uddhava has prayed, Asam Moho Charanarain Udushamaham. I wish I could take birth as a blade of grass to get the foot dust of the gopis. Удав молится: я бы хотел принять рождение травинкой лишь для того, чтобы обрести пыль сосов Браджа Гопи. So don't forget to put gopis foot dust on your head every day. Поэтому не забывайте наносить пыль с лотосных сосов Браджа Гопи на свой лоб каждый день. Это величайшая удача. For one side represents Krishna, and the other side represents Radhika. Одна сторона, одна линия — это Кришна, другая линия — это Радика. From the middle we remove everything. То есть в серединке мы все удаляем между этими двумя That линиями. means Anyadulastashanyam, no karma, no gyan, no yoga, no mixed bhakti. Это указывает Remove everything. Anyadulastashanyam. на наше устремление. Аньяди ваша ташаням, не имение никаких других желаний, ни совершения ни кармы, ни гьяны, ни йоги, ни ади, ни других каких бы то ни было So практик. parallel lines never meet. Две параллельные линии никогда не пересекаются. But these parallel lines, they meet together. Where? Here. This toast leaf represents Vrindavan. Но эти параллельные линии пересекаются. Где они пересекаются? Там, где мы наносим себе листик тулси, то есть символ этого Вриндаван, во Вриндаване. So the tilak represents the highest aspiration of Manjiva. Поэтому тилак обозначает высочайшее устремление в том, чтобы обрести Манджари Бабу. That is, my only desire is that Radha and Krishna should meet together in Vrindavan. То есть единственное мое желание заключается в том, чтобы Радика и Кришна встретились вместе во Вриндаване. This is the meaning of tilak. Это значение тилака. So don't think it's only external. Не надо думать, что это лишь внешний ритуал. It's external if you are external. Если вы внешне к этому подходите, And это if you будет are для вас external, it внешне. is also А internal. если вы внутренне к этому будете подходить, понимая значение, то тогда это тоже будет внутренне для вас. Yes, okay. Now you can read it. Поднимайте руки. Radha, please. Gurudev, how can we progress in spiritual life
how can one be sincere if one has so much material desires? For example, one can come into spiritual path to serve Guru and please Krishna, but deep down we want to be appreciated and be perfect. So yesterday you said that Radharani wants to fulfill the heart of the devotee, and you point at us, but when we don't have this pure desire of serving Krishna. I did say those who meet the criteria. All of you those who meet the criteria of staying in Vrindavan and yearning for a long time to attain Sri Krishna Son. Вопрос такой, что как мы можем прогрессировать на пути бхакти, если у нас есть очень много материальных желаний. То есть, например, мы хотим служить Гурудеву, Радхи Кришне, но все же у нас есть материальное желание. Вчера Гурудев говорит, что Гурудев упоминал в лекции, что Радика за нас помолилась, но что если у нас нет таких прямо чистых желаний еще? И Гурудев говорит, что там специально, там было оговорено, что речь идет о тех, кто уже очень давно и живет в Вриндаване, и прямо очень искренне желает только служить Радхе и Кришне. So Krishna has said, Nahi kalyanakrit kaschit, that those who strive for something auspicious, they never attain an inauspicious result. Кришна говорит, что те, кто стремятся к чему-то чистому, благоприятному, никогда не достигают чего-то неблагоприятного. So, that Srila Bhaktivinoda Sridhar Maharaj used to translate this verse of Bhagavad Gita as sincerity is invincible. Шрила Бхактивinoda Чакраварти Госвами Махарадж трактовал этот стих так, что искренность всегда непобедима. So sincerity means to recognize, actually, I am a soul and it's within my best interest to surrender completely to Sri Krishna, but my mind is polluted and contaminated by worldly desires that sometimes can overpower me. Искренность означает признать, что я душа, и мой долг служить Кришне, но просто я нахожусь в загрязненном состоянии, и поэтому у меня есть материальные желания, которые иногда меня пересиливают, берут надо мной верх. This is the difference between sincerity and insincerity. В этом разница между искренностью и неискренностью. The insincere person says, I have some worldly desires. Неискренний человек скажет, у меня есть вот те желания. Because they're speaking from the platform of false ego. Потому что они говорят с платформы ложного эго. And the sincere person said, I am a soul and Krishna's servant, but my mind is contaminated with material desires and I'm struggling with them. And sometimes they defeat me, and sometimes I can resist, but I'm very weak. Искренний человек скажет, я душа, я личная слуга Кришны, но мой ум осквернен, и в нем очень много материальных желаний, и я очень слаб, и иногда они меня одолевают. So that you have material desires is not the problem. The problem is that you claim that they belong to you. То есть проблема не в том, что у нас есть материальные желания, а в том, что мы утверждаем, что они принадлежат нам. So in Bhagavad Gita, Krishna said, Prajahati yada kamam sarvan partamanogatam. That the enlightened person gives up desires knowing that they don't come from him, but they're the product of his mind. В Бхагавад-гите сказано, что разумный человек отказывается от желаний, зная, что они исходят не от него, но что это продукт его ума. But the problem is, due to our avidya, sometimes our self-identity is blended with the movements of the mind. Но проблема в том, что из-за авидии наше самоотождествление связано с нашим умом, с движениями нашего ума. So we can come under the control of our material desire. И мы поэтому подпадаем под контроль наших материальных желаний. Otherwise, if one will chant every day to keep oneself sanctified within, then you can always remain aloof from the urges of the mind. Но если преданный будет воспевать каждый день
освещая свое внутреннее пространство, свое сердце святым именем, то тогда мы сможем оставаться отстраненными от материальных желаний. If you don't chant sincerely every day and take good association, then avidya will make the union of your identity with the mental desires. It will blend them into one experience. И если мы не будем искренне воспевать каждый день и пребывать в хорошем, благоприятном общении с садхусангой, то тогда авидья, она устроит наш союз, вот объединение нашего ложного эго и материальных желаний, и ума. That's the function of avidya, the ignorance potency of Maya, that it accomplishes the union of the soul's consciousness with the upadhis, the false designation. В этом и есть функция авидья врити майи, что она обеспечивает союз сознания души с различными внешними упадьи, ярлыками. So in Gita chapter 2, 72, Sri Krishna said that apuryamanam chala patishtam samudramapa pravisanti yadvat tadvat karmayam pravisanti sarve sasanti mapnoti nakamakani. Just as many rivers flow into the ocean and does not transgress its boundaries, so in the same way that person into whose mind the many desires are appearing, conscious mind, that means from the subconscious mind, they come in the conscious mind. Many desires are appearing, but he remains the same. He does not overflow or act on those desires. That person can eventually attain peace. В Бхагавад-гите 2.72 сказано, что подобно тому, как океан, в который впадает множество рек, никогда не выходит из берегов, точно так же та личность, у которой такое сознание, что несмотря на то, что множество желаний поднимаются из уровня подсознательного в бессознательного, подсознательного в сознательный уровень, но он тоже не выходит из берегов и не потакает вот этим всем своим желаниям, такой человек сможет обрести мир. The struggle with the worldly desires will be in proportion to the degree of one's contamination of the Rajagun and Tamagun. Вот наша подверженность материальным желаниям, наша борьба с ними будет обусловлена тем, насколько мы осквернены, насколько мы подвержены Раджагуне и Тамагуне. So, Sri Krishna in Bhagavad Gita gives a spectrum of remedies depending to what degree a person is contaminated. И в Бхагавад-гите Кришна дает нам спектр лекарств, которые следует применить в зависимости от того, насколько мы осквернены. So, if a person is quite bewildered and they think, oh, I should be so successful in the material world. И если человек в очень состоянии сильного заблуждения и думает, мне обязательно нужно достичь успеха в материальном мире. So then Krishna said, you follow karma yoga. Кришна говорит такому человеку, следуй карма-йоге. If you're a Vaishya, businessman, if you're a Kshatriya, if you're an administrator, if you're a Brahmin, okay, be a successful businessman, be a successful politician, administrator, or be a successful Brahmin. That means do all your duties as best you can. Например, Кришна говорит, что если ты кшатри, если ты управленец, политик, вайшья, торговец, кто угодно, то хорошо. Если хочешь быть успешным, хорошо, будь успешным, выполняй свой долг наилучшим образом, как ты можешь. But don't be attached to the result of your work. The result of your work you should offer to Krishna and be detached. So you can get your worldly experience, but don't be attached to results. Because by not being attached to the result, gradually Rajas will go away and Sattva will rise up. Sattva. Но не привязывайся к результату. То есть ты получишь какой-то результат, чтобы ты получил свой желаемый мирской опыт, но не привязывайся к этому результату. И тогда, если ты не будешь к нему привязан, то постепенно вот это сильное влияние Раджаса и Тамаса уйдет. And according to your position, you can enjoy the legitimate enjoyments of life which are within the purview of Dharma, not enjoyment which is outside of Dharma.
И тогда в рамках дозволенного ты можешь наслаждаться так благоприятно, как это в пределах дхармы, не выходя за пределы дхармы. And within that context of Nishkarma Karma Yoga, you should take up the practice of bhakti because it will be very powerful and gradually work on also cleansing away the influence of passion and ignorance, even more powerful than the detached work, Nishkarma Karma Yoga. И вот в этом контексте нишкама карма йоги тебе следует также заниматься бхакти, потому что совершение бхакти очень-очень могущественно, и оно будет намного более даже благоприятно и сильно, чем сама вот эта отреченность от плодов деятельности. And so, what is recommended for the soul is, if he has some material desires and attachments, then first to be sincere is to know, actually these are not mine, they are superimposed due to my ignorance. И поэтому человеку, у которого есть множество материальных желаний, первое, что рекомендуется, это быть искренним и осознать, это не мои материальные желания, а они мне навязаны моим подсознанием. And then, by taking up the remedies such as karma yoga and so on, then the material desires become manageable. It's not that the person who is very conditioned can just completely give them up in a moment, but you have to manage them in such a way that they don't cause your degradation, that we go down and into the lower species of life even, by becoming sinful. Но затем, когда мы начинаем принимать вот эти предписанные Кришной лекарства, то что происходит? Эти наши материальные желания, они становятся, по крайней мере, управляемыми, потому что человек в одночасье не может просто взять и отречься от всех своих желаний. Но это его убережет от того, чтобы вообще скатиться вниз, полностью деградировать и погрязть в грехе. So by following the very practical remedies that Krishna gives in Bhagavad Gita, our various desires and ego, which were all actually a great danger to us, a great liability, practically like like a time bomb, just waiting to destroy us completely. So that difficult situation, that bomb becomes diffused and the desires become manageable. И благодаря тому, что мы будем следовать вот этим мудрым советам и лекарствам Кришны в Бхагавад-гите, постепенно вот эти желания, которые на самом деле наше эго, которое ложное, представляет для нас огромную опасность, и подобные часовому механизму бомбы, они станут деактивированы, и это убережет нас. And as one progresses, gradually those desires will diminish more and more until they become insignificant. И постепенно, по мере того, как преданный будет прогрессировать, его желания будут уменьшаться и вовсе станут совсем незначительными. And during that time, you hear that in the end of Bhagavad Gita, Krishna said, Sarvadhanaman parityaja mamekam shanam braja. Or forget all these worldly dharmas, just surrender to me fully. И в конце Бхагавад-гиты Кришна говорит, забудь все эти мирские дхармы, просто полностью предайся мне. So all the time you hear this teaching of Gita, but when the desires are still prominent, you know it, but it does not appeal to you. But when the desires start to get a little bit slack, then that instruction of Krishna seems so appealing. Yes, actually, it's within my best interest to completely surrender. Кришна много раз об этом говорит, но сначала, когда желания еще очень сильные, мы более подвержены их влиянию, но уже в конце, по мере того, как мы прогрессируем, желания уменьшаются потихонечку, и в конце концов мы понимаем, что на самом деле в нашем же лучшем интересе просто взять и предаться Кришне. So a very sincere person, they can try to do that at any time. Но очень искренний человек может в любой момент так постараться поступить. But because we're not fully sincere, therefore it takes some time. So we have to go through the remedies while knowing what is the ideal. And when we become purified to the point where that ideal is fully appealing, then we'll completely surrender. That's the best. Но поскольку мы еще не вполне искренне, то нам следует просто вот так вот постепенно, памятуя об этом высшем идеале предания, просто
постепенно двигаться, прогрессировать и вот выполнять эти наставления и рекомендации Кришны. И в конце концов мы вот достигнем этого состояния, когда мы просто ему предадимся. If we are not sincere, we maintain material desires, then actually we cannot think clearly. И если мы не искренне не поддерживаем материальные желания, то мы тогда не можем ясно думать. Because if you think clearly, then you'll know that the happiness and distress that you will experience in this life is fixed. Потому что если мы искренне, то мы знаем, что счастье и несчастье, которое мы должны в жизни испытать, оно уже зафиксировано. So there's nothing you can do to increase the amount of happiness or decrease the amount of suffering which is coming. И нет ничего такого, что мы можем сделать, чтобы увеличить количество счастья и уменьшить количество страдания. So why work in the material sense for the things which will come anyway without doing that work? И затем, зачем тогда тяжко трудиться для того, чтобы обрести что-то, что и так придет, без того, чтобы мы там делать для этого какие-то действия, какую-то работу? Because person who is insincere thinks, if I surrender to Krishna fully, then I'll be missing out on all these enjoyments. But the truth of the matter is that if you surrender fully, all these enjoyments, they'll come anyway by themselves. They're coming anyway by karma. Неискренний There's человек, really no excuse. неискренний человек будет думать, но если я предамся Кришне, то вот я упущу какие-то свои удовольствия от материальных желаний. Но на самом деле это не так, потому что это и так, если мы предадимся Кришне, то все это и так нам придет по карме. Here's another thing. Oh, those enjoyments, you may want things which are not written in your karma that you can get. Еще есть такой нюанс, что, может быть, вы хотите чего такого, что у вас даже в карме не прописано, что вы это получите. So you have some desire and you're doing your karma and still you did not surrender, you did the karma and still you did not get that desire fulfilled. То есть, может быть, у вас есть какое-то желание, и вы там очень старались, прилагали какие-то кармические усилия, чтобы его осуществить, но оно не осуществилось. But if you surrender to Krishna and follow bhakti, even the desires whose fulfillment is not written in your astrological chart, which are impossible for you to attain, by the power of bhakti, they will be fulfilled. Но если вы предадитесь Кришне полностью и будете ему служить, то даже те желания, которые у вас не прописаны в астрологическом чарте, они, благодаря парабхакти, они будут выполнены. Uttara Devi has spoken this to Parikshit Maharaj in the beginning of Bhagavatamrita. Уттара Bhagavata Yetu. Деви говорит Парикшит Махараджу в начале Брихат Бхагаватамриты. Another thing. Let's say you have a desire. Вот, допустим, у вас есть желание, And it's not in your chart to get it, you will not get it. и этого нет в вашей натальной карте. But if, miraculously, just hypothetically, you were to get it, that happiness will be mixed with the suffering. Но если бы каким-то чудом вы получили исполнение этого желания, то оно было бы все равно, была бы там какая-то примесь страдания. And it will produce attachment, and that will lead to further suffering. И вот это приведет к дальнейшей привязанности и к дальнейшему страданию из-за привязанности. But if a person comes to the path of bhakti, not only will the desires which are not in his chart to be fulfilled, but they'll be fulfilled in a pure way, not mixed with suffering, and he'll just completely give them up afterwards, and then he'll go to the spiritual one. Но человек, который просто будет заниматься бхакти и предастся Кришне, его желание исполнится таким образом, что это не повлечет за собой какой-то дурных каких-то результатов, какой-то дурной кармы, привязок, и затем он отправится в духовный мир. Punjate sukabhogangsте shuddham yanti param dham. It is said, described in this way in Bhagavatamrita. So, if we don't surrender, this lack of sincerity makes us not think clearly that we're weighing up the situation and coming to the completely wrong conclusion. То есть вот этот недостаток
искренность, недостаток предания ведет к тому, что мы неправильно мыслим, мы неправильно все взвешиваем и приходим к некорректному выводу. That is why the Srimad Bhagavatam gives the conclusion, akama sarvakarma va mokshakama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Whether you have no desires, whether you have unlimited desires, whether you want liberation even, if a person is intelligent, they will simply render extremely intense devotional service to the Supreme Lord. And that is the best for everyone in every category. И поэтому в Шримад Бхагаватам дается вывод, что, может быть, у вас нет желаний вообще, может быть, у вас есть все на свете безграничные желания, может быть, вы стремитесь к мокше, к освобождению, к чему бы вы ни стремились, самое лучшее для каждого это просто совершать бхакти, предаться Господу. So the situation requires the calm reflection. Над этим нужно спокойно поразмышлять. And after we've calmly reflected on the pros and cons of our choices in our life, then we can make the decision which is the optimum for our spiritual benefit. И когда мы так трезво поразмыслим об этом, действительно спокойно все взвесим, мы поймем, что является по-настоящему для нас оптимальным, самым лучшим решением. Shuddha Bhakti ki jai. Unconditional Sharanagati ki jai. Lord Premanande.